ఏదో ఒకటి ప్రాణ్య గారు మ్యూట్ చేయండి. ఏదో చేయొచ్చు కానీ తర్వాత. Yeah. So I'm starting this session. So I'm just sharing my screen. Students, please check. Is my screen viewable to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, recording also started. Please don't try to stop the recording. It is your for your sake. So please check from my side. Is my screen viewable? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I start the session? Then so I request any one of the students to please recollect the things that what we have taught in the previous class. అంతే Python Ante. built-in functions. In methods. I know what are the methods that we have discussed in yesterday's class. Append, insert, extend, remove, pop. వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఈ నెంబర్కి చేయమనండి. మీ పేరేంటండి? So please switch off your mics. చేయమనండి ఒకసారి మాట్లాడాలి. Please. Namita Garu, please switch off your mic. ఏం లేదండి. Yeah. Starting the session. So I think yesterday we have taught built-in methods. So let us go with the today's topic. So the next built-in methods. So what are the left built-in methods that we have? Clear. Yes. Third. So generally this method is used to remove all the elements from the list. Remove all the elements from the list and makes the list empty. After removing, do we have any elements in that? So in that case, it gives you empty. Somebody switched on the mic. Please switch off your mics. Yeah. So this method removes all the elements from the list and makes the list empty. The syntax is 15 సెకండ్లు నువ్వే విజయ్ this method removes all the elements from the list and makes the list empty. The syntax is the list name dot clear. The list name dot clear. So this is the syntax. So let us go with the program. So students, please check. I am opening online compiler. Is that viewable to you? Yes, sir. So remove. So I think we have to use clear method in list. So firstly, we need a list, right? Let us suppose L1 be the list name, and the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 3, and 2. Let it be the list elements. I'm going to print the list elements initially. So L1 data. L1. Yeah. Now I would like to go with the clear method. And then after clear, I would like to print the L1 data to check whether the elements are being removed or not. So what is this method does? Clear method Clears elements in the list. So And remove gives empty list. all the elements from the list. Yeah. So let us check. See here, the initially L1 data and after removing L1 data. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. After clear. Yes. After clear method, L1 data. Yeah. Is that clear now? How to use a clear method? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now I'm moving to the next one. So this is the program that I have taught to you now. Okay. So
So see here, just clear method I have mentioned. So which removes all the elements from the list. So the next method we have is index method. So generally this method returns index of the passed element. Index of the passed element. So for example, if we have passed an element, so this index to an index method. So in that case, it returns the index position of the element that we have passed in the list will be returned. Okay. Say for example, if the element is not present in the list, not present in the list. So in that case, it raises a value error. In that case, it raises a value error. That means we are supposed to know the index position of an element in a list, but that particular element is not in the list. So in that case, a value error will be raised. For example, if the list is duplicated, that means the list elements are duplicate elements. So in that case, it returns the first occurred element. The first occurred element position will be returned. Okay. So generally this method takes two more optional parameters, that is the start and end. So the which is used to specify the search limit. So where to start and where to end. So let us see the syntax so that it is very clear for you. So the syntax is list name dot index. List name dot index, and the element that we are passing is ele. The element which we are passing here, start, which is nothing but the where to start the searching and where to end the searching. Okay, this is the syntax. Students, is this clear? To find out the index position of a passed element, syntax is clear. Shall I go with an example? Yes, sir. Yeah. So our example Sir, is to sir, find. one, sir. Sorry. Is that clear? Shall I move to the next slides? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So let us go with the program. For this, I have opened online compiler. Please check, is that viewable or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So here I would like to use index method in list. Okay, I have taken a list and I have printed a list. So let us check whether it is printing or not. Yes. Yes, it is printing. Okay. Yes. So now L1 dot index of 3. L1 dot index of 3. So I think this will retain a position of 3, right? So what is the value Yes, of? sir. So let 2, us go with 4, this. Let us go with an 3, index position so that 4. clear for us. One, this is a 0 position. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. So if we do like this, I think it should return a position, right? Yes, sir. So Yes, sir. can I store that position in a variable? Yes, sir. L1 Yes, sir. dot Yes, sir. 3. So this method will return a index position. So that position value is being stored in POS variable. Is that clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Returns index of 3. Index of 3. So the output is, what is the output here? 2. So the position is 2. 2. So let us print the value. So index of 3 gives what? Okay. In the similar way, okay, I would like to know L1 dot index of, okay, I would like to know the element 2, the position of element 2.
but my search has to start from 2. My search has to start from 2. But see here, previously I did not mention any start or end. So what are the default values then? 0. 0. 0 Up to length of the list. length of the list minus 1. Okay, so here I am just specifying the starting value, but ending value is not been mentioned. So in this case, the end value will be taken as length of the list minus 1. Okay, 1. so in this case also the portion will be written yes or no. Yes, sir. Yes, sir. This returns index of, what is the value here? 6, 6, sir. sir. Yes, this is. So let us print the value. Let us print those values. Okay. So it is index of 2 and search starts from second position. The search starts from second position. So in this case, the value is okay. And say for example, in the same way, I would like to go with another value that the search will starts from 0 and ends at 2. See here, I would like to find out the index value of a 2. The search will start from 0 and end at 2. So what is the return value in POS? 1, sir. 1, sir. So in this case, the return value should be 1. Okay. So index of 2 and the search starts from 0th position and end at second position. Okay. So let us check whether it is being working or not. So see here, as we said, so L1 data which is printed, so index of 3, so the index position of 3 is at second. So as usual 2 is returned, and I would like to know the index of 2. The starting value is specified but the ending value is not specified. So the search will start from the index position 2 and ends at last. So the 2 value is present at 6th position. As you said, the value 6 is printed here. And in the similar way, I would like to know the index value of 2, but the search has to start from 0 and end at 2. So 0, 1, 2, these are the values. So in between these values, 2 is present at 1 position. So the same 1 value is been written here. So is this clear now, students? Yes, sir. If the element is not present, so as I said, okay, I have given 10. Let us check. See here. So sorry, it's L1. So I said that is a value error, right? Yes, sir. Yes, sir. So value error is been raised. So since 10 is a value which is not in the list, so value 10 is not in the list. That is a value error. Is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the one I would like to say. So I think now the program is clear, right? The same one. So the same which I have explained now. Sir. So index value starts from 0 and ends at 2. Index value starts from 2, and the position without any specifying any start and end. So the outputs are. Is that clear now? Sir, hello, sir. Yes, sir. Actually, Yeah. sir, yesterday we discussed about remove method, sir. Yes. The element which we removed can be stored in a variable, sir. అది రిటర్న్ చేసే వాల్యూ కాదు కదండి. ఓకే. అది రిటర్న్ వాల్యూ ఇవ్వదు కదా. ఇప్పుడు మనం ఆ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ వాల్యూ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కదండి.
సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ సారీ సార్ ఇప్పుడు మనం ఐడియల్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేస్తాం కదా సార్ అది అవును అవును పిఓపి ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ రిమూవ్ చేసిన ఎలిమెంట్ వాటికి అది అవుట్పుట్ లాగా వస్తుంది సార్ మనకి. అంతే అమ్మా, మీరు అది యాక్చువల్గా ఫైల్ లాగా చేయాలి. ఫైల్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ చేస్తాం చూడండి, అలా చేయాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అదే ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి. యా, సో ఒకసారి చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లం ఏదో అడిగారు కదా. పాప్ మెథడ్ అండి. అవును సార్. నేను ఫస్ట్ ఇవాళ క్లాస్ మొత్తం అంటే ఇంకో 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి చెప్పేసి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయొచ్చా? ఓకే సార్, క్యారీ ఆన్. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇది చెప్తూ నేను అది వదిలేస్తాను అందుకని. ఓకేనా? So after completion of the class, I will be clearing your doubts. Don't worry. Okay, is this index method is clear? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So the next method, what is the next method we have? Copy, sir. So copy Copy, method. sir. So this method is used to copy one list to another list. So returns the, so while we are copying, so this will return a list. That means the copy value will be stored in a list. The return is nothing but a copied value list. Okay, so it does not take any parameters and it just returns a list. So the syntax is like this. So destination list is equal to source list name dot copy. Here source list name is from which we are just copying, and the destination list is nothing but to which it has to copy. Okay, so the copy method. Is the syntax is clear? Yes, sir. So destination list is equal to source list dot copy. So by using this function, we can copy the source list items to the destination list. Okay, shall I go with the program? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so as some of the people told that I am going with IDLE, so which will be helpful for you. So see here, I am taking a source list. Is that viewable to you, students? Yes, sir. Yes, sir. I have taken a source list. So the elements are 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so initially, what are the elements that are present in the source list? I would like to print source underscore list. So the elements are like this. Okay, so say for example, so destination list is equal to source list dot copy. Is this possible? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. If I given the same the entire statement in print, can I print the destination list directly? No, sir. Okay, as you said, let us check. So print destination list. Is this clear? 1, 2, 3, 4, 5. This is an which is added by me. Actually, Yes. print destination list. Print destination list. So this is the destination list. Is that clear? How to copy? Yes, sir. So see here. So I am just using the print statement also here. Whether it is possible or not, let us see. See here. Destination list is an invalid key argument for print function. Invalid key argument. Since here we are assigning, right? Here we are assigning. Yes. Okay, so that is why it is not doing this both the process.
So let us check. Let us check another way. Is this possible? Yes, sir. Here, I did not store the elements, but this value, this a source list dot copy will return some list elements, that is this one, and those elements are been printed. Is that clear now? Yes, sir. Is this clear? సార్ కాపీ అనేది వాడకుండా కూడా డెస్టినేషన్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ లిస్ట్ అని ఇస్తే అది డెస్టినేషన్ లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది కదా సార్. as you said. సో మీరు అనేది ఏంటి అంటే అసైన్మెంట్ లాగా. ఎస్ సార్, సేమ్ అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా సార్, కాపీ మెథడ్ వాడకపోయినా వస్తుంది కదా. మీరు అనేది అసైన్మెంటే కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అలా చేసినా పాసిబుల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు కాపీ అనే మెథడ్ అవసరం లేదుగా. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు అసైన్మెంట్ Yes. చేసే ఇబ్బంది ఏం లేదండి, కానీ మనకి కాపీ అనే మెథడ్ కూడా ఉంది, అది మనకు తెలియడం కోసం. ఓకే, ఇన్ ద సిమిలర్ వే కెన్ ఐ యూజ్ అ స్లైస్ ఆపరేటర్ టు స్టోర్ ది source list elements? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So Yes, sir. same like assignment, I would like to use a slice operator. So can I use like this without not specifying any starting value and ending value? Yes, sir. Sir. Uh, Yes, sir. So in this case, the destination list will be like this. Is that clear now? How to assign? Yes, sir. How to copy the values of a list to another list? There are three ways. First way is using copy method, and second way is by using assignment, and the third way is by using slice. So shall I move to the next option, next method? Yes, sir. So this is the output. So let us go with the next method, reverse. So generally this method is used to reverse the elements of the list. Okay, say for example, if the list is empty, in that case what we are going to get? The same empty list we are supposed to get. Okay, so actually by reversing a list, the last elements will be at the first element. So like that we are supposed to proceed up to the 0 index. Yes or no? From the last index value, the list will be from present at 0th index. The last element will be at first after reversing. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the syntax is list name dot reverse. Okay, list name dot reverse. So the program is, so I have opened the Python shell. Is that viewable? Yes, sir. Yes, sir. So in the similar way, I would like to take a source list. Okay, so 1 2 3 4 5. So now I would like to go for source underscore list dot reverse. Can I do like this? Yes, sir. It is reversed, but where it has been stored. So for this reason, we have to print the source list. See here, it is similar to the reverse function in strings. Have you observed it? Yes, sir. We are just Yes, reversing sir. the, and it is has been storing in the same list, similar to string reverse. Is that clear? Yes, sir. Or else we can specify like this. See here, yeah, print source list dot reverse.
So let us check. Why like this it is not giving anything? Okay, leave it, leave it. Is this example is clear? Yes, sir. So for example, రిటర్న్ అవుతే అలా ప్రింట్ అవుద్ది కానీ మామూలుగా అయితే ప్రింట్ అవుతుంది కదా సార్ సోర్స్ లిస్ట్ డాట్ రివర్స్ అంటే అలా ప్రింట్ అవుదండి. నేను అదే చెప్పాలనుకున్నా బట్ నో వన్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్. సో none means it is not, nothing is there to print, so that is why it is giving none value. Okay, so if, for example, if I want to print, just we have to pass the source list. Okay, because source list dot reverse is not returning anything. So ఇలా ఉంది అంటే రిటర్న్ వాల్యూ ఏం లేదండి. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇలా వచ్చింది నన్ అని వచ్చింది అంటే దట్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిటర్న్ వాల్యూ టు గివ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ ద మెథడ్ ద రిటర్న్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ బీన్ గివెన్ బై ది మెథడ్, ఇన్ దట్ కేస్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ ది వాల్యూ నన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఇచ్చానండి, okay, like this. So now I would like to go with source list dot reverse. Okay, so the reverse will be there in source list, source underscore list. See here the I value which is at first E and A. Is this clear about reverse method? Yes, What about the others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The same I have taken in a file, that's it. Okay, so just here I just source list 1 dot reverse, source list 2 dot reverse. So the source list one I am just printing because the reverse list will be updated in the source list itself. Okay, I think now it is clear. Shall I move to the next function? Yes, sir. Yes, sir. So what is the next method we have? Sort, sir. Sort, sir. So what is the use of a sort? It sorts the elements in the list. Sort the elements in the list. So by default, so you will be having ascending order. By default you will be having ascending order. Okay, you can also take an optional parameter reverse, which is useful for descending, for descend, or make the elements in descending order. Okay, so the syntax is list name dot sort. Syntax is list name dot sort. So shall I move to the online compiler? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, see here I move to the online compiler. So hash, okay, so reverse function in list. Sort, So, sir. sorry, whether you are attention or not, that far I am checking. So source list is equal to, so the elements are 6 to 513. Oh, elements printed, so let it be 6, 3, 2, 1, 4 and 8. Okay, so I have another list, source list to 2, where the first one is 1, so let it be go with alphabets. B, let it be D, let it be Z, E and A. These are the elements in source list 2. Okay, so initially I would like to print so source list 1.
source list 1 is equal to, in a similar way, I would like to print source list 2, source list 2. So let us check whether it is being working or not. Yes, it is working. So now I would like to go for sorting. Okay. So what is the syntax? List name dot sort. So the same method is not returning anything. So the sorted list will be again in the source list 1 itself. Is that clear? The sorted list will be in source list 1 itself. In the similar way, I would like to sort this list 2, and it is sorted and it is being stored in source list 1. Okay, so let us check. So after sorting, okay, source list 1. So for this source list 1, in the similar way, after sorting source list 2. So what is the order that we are supposed to get? Either ascending or descending? Ascending, sir. So by default, the sort method will take ascending order. Yes. So let us check. So see here the sorting is done, but the sorted list is being stored in the same source list 1 itself. See here. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So I also told you that we can have a descending order also. So now the sorted lists are like this. Yes or no? Now Yes, the sir. lists are like this. For example, if I want to go with the descending order, so in that case, see here, I have to use Reverse a parameter parameter. called reverse, which has to be true. By default, if you specify or not, it will be having false value. It will be having false value. So that is why we are not supposed to use it here. Reverse equal to false by default in this situation. See here, so reverse is equal to false. Just mentioned about false. Nothing will happen. Nothing will happen, even though I have given like this also. See here, I have given reverse equal to true. So after sorting in descending order, after sorting in descending, source list 1 and source list 2. So let us execute. See here, after sorting, the elements are like this in ascending order, since the reverse value is false, and after sorting descending order, since y, the reverse value is made as true. The reverse value is made as true. సార్ Yeah. సార్ ఆ వేరియబుల్స్ సింగిల్ కోట్స్ లేకుండా ఇస్తే ఏమైంది సార్? ఎక్కడండి? మామూలుగా లిస్ట్ లో సార్. ఇక్కడ Z అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయా? జనరల్ గా దే ఆర్ నాట్ వాల్యూస్, రైట్? సార్ చెప్పినట్టుగా చూడండి, ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గర వచ్చింది, బికాస్ జెడ్ అనేది మనకి ఏదో ఒక టైప్ ని స్పెసిఫై చేయాలి కదా. ఎస్ సార్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ స్ట్రింగ్. ఇస్ దట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే సార్. Somebody interrupted. Shall I move to the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Is this clear how to use a sort method? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So the same example that I am giving here, the same example which I have shown you in the online compiler is this. Okay. So the output is like this. So now I move into the last method. What is the last method? It is count, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So generally this method is used to return the number of times the element appears in the list. Number of times the element, that means occurrence of an element in the list
is been given by this count method. For example, if the element is not present, in that case it returns 0 since not present in that particular list. So the syntax is like this: list name dot count of item. Item is nothing but the element to be counted in the given list. The element which is to be counted in the list. Are you okay with this syntax? Shall I move to the program? Sir. PPT కనపడట్లేదు. Yeah. See here, I have opened online compiler. Is that viewable to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I am using count method. So I'm just modifying the same by duplicate values. Yeah. Okay. So now I would like to go with count. See here. So what is the method? What is the syntax? That is list name Dot Name count. dot dot count of item. So item that we are, I would like to count from list 1 is 6. So I think this method is going to return the count, right? Can I store it in a variable? Can I store it in a variable? Yes. Yes, sir. Yes. Yeah. So now I would like to print the count. Print the count. That is a count of 6. Count of 6 in source list 1. So count is a variable. And in the similar way, I would like to go with the second Count source. one. Sir, count one is the variable name. Yeah. So I have to pass the values like this, small a. Yes. And I would like to know the count of a from source list 2. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Let us execute. See here. 6, 6, 6. 3 times is there. So it is returned. And small a is also available in 3 times in source list 2. Is that clear now? Yes, sir. So with this we Sir. completed all the methods. So the people who are having any doubts can ask me now. Sir, అక్కడ Sir, PPT పెట్టరా? Yeah. Any doubts, you can interrupt me. ఇది కదా సార్. Sorry. డైరెక్ట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఇస్తే వచ్చింది కదా సార్ ఇది ఫంక్షన్. వచ్చిద్దండి ఎందుకంటే రిటర్న్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వచ్చిద్దండి. నో డోంట్ వరీ. మీరు అనేది ఇదే కదండి. సార్ వచ్చిద్దండి. 3 వచ్చిందా లేదా? ఓకే సార్. కానీ మనకి ఆ వాల్యూ ఎక్కడొక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకని జస్ట్ నేను అలా ఇచ్చాను అంతే. ఇస్ దట్ క్లియర్? సార్ ప్రింట్ లో కౌంట్ 2 అని ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ అవ్వదా సార్? సో మీరు చెప్పేది ఇలాగండి. కౌంట్ 2 లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. ప్రింట్ అయిద్దండి. నో ప్రాబ్లం. వెదర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. What is there in that? It is just printing 3. So just in order to make it readable, human understandable, just I am giving the text message in front of that. That's it. Any more questions? Somebody asked me the questions. That pop method like that. సార్ ఎస్ సార్. Yeah, please. సార్ మామూలుగా ఇది కమెంట్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళండి సార్, ఒకసారి చెప్తాను. Yeah. ఇప్పుడు
ఒక ఫంక్షన్ కి పాప్ ఫంక్షన్ పెట్టండి, అదే ఒక లిస్ట్ కి పాప్ ఫంక్షన్ చేయండి సార్ అప్పుడు. So let us suppose L1 is equal to, so let us go with the values 1, 2, 3, 4, 5, let it be 3, 2. Yeah. ఓకే సార్, పాప్ ఫంక్షన్ చేయండి సార్, ఏదో ఒక ఇంటిజర్. Pop. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కదండి డిలీట్ అవ్వాల్సింది. ఎస్ సార్. ఇది మనకి లిస్ట్ ఇది ఎలా వస్తుందని సార్ అడిగాను, అంతే సార్. ఏం లేదండి, ఈ పాప్ అనే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది 2 అనే వాల్యూని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ ఆఫ్ L1 డాట్ పాప్ అన్నానండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు 2 డిలీట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఏది డిలీట్ అయిద్దండి? 3. Is this clear? Just Okay. This method is returning some value. Okay sir. Okay, the return value can be represented, can be given like that. Any more questions? Any more questions? No, sir. Okay then. సార్ లో ఒక వర్డ్ ను ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఇస్తే అప్పుడు షార్ట్ ఫంక్షన్ రాస్తే అప్పుడు ఎలా వస్తుంది సార్? ఏబిసి అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చి జస్ట్ ఏ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చి దెన్ షార్ట్ అని చేస్తే అప్పుడు ఏ ఫస్ట్ వస్తుందో తర్వాత వస్తుంది? ఏబిసి ఇలాగండి మీరు ఇచ్చేది. సో మీరు డిక్షనరీ ఆర్డర్ మీకు ఐడియా ఉందండి? డిక్షనరీ ఆర్డర్ ఎస్ సార్. ఏ ఫస్ట్ తర్వాత ఏబిసి వస్తుంది. సో చూడండి, ప్రింట్ సోర్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఏ తర్వాత కదా బి వచ్చేది, సో అందుకని మన డిక్షనరీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఫాలో అవుతుందండి. ఎనీ మోర్? Any more questions? If you have no questions, I'll be having some questions. I have some questions. If you don't have any questions, means. So this is a program that we have discussed now. So just to make you feel so comfortable, so I have some questions for you for exercising. The program to find even numbers from the list. Program to find even numbers from the list. Can anyone solve it? I would like to give you the presenter. Please solve it in your console and explain it to your friends. Would anyone would like to do it? Do anyone would like to do it? Yes, sir. Please give a trial. Please give a trial. So may I know who is she? Please raise your hand so that I can give you the presenter rights. You have to solve it now in your console. Students, are you able to hear my voice? Please raise your hand so that I can give you the rights. You have to do in your system. I will be giving you presenter. సార్ నార్మల్ గా చెప్తాను సార్. నార్మల్గా చెప్తారా? అంటే ల్యాప్టాప్ నుంచి లాగిన్ అవ్వలేదు సార్, ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యాను కానీ. అందరూ ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యారండి? Okay then. So it is like this. Even numbers from the list. What we have to do? This is a source list I have. What I have to do? For this course. Sorry? For I in source list. Range of source list. Can I say directly? For I in range of source. Can I say like this? yes, sir. Yes sir. I need to get. I have taken like this means I need to get an element from the source list. Yes or no? Yes sir. So now I can use it I as it is.
I Sir. Module I 2 modulus equal not equal to 0 means it is even value. even number. So this is an if clause. If sir, if So in this case we Yeah, have Empty to list print. append చేస్తే సరిపోతుంది కదా సార్. Yes. For this, what I have to do? I have to ఒక take empty a list even and ఒక empty list తీసుకున్నానండి. even dot append of I. Yes, how to append the I value to even list? even dot append of even I. dot append dot I. Okay, append of I. Print So, even. after completion of the for loop, can I print even like this? Yes sir. That is even list. Okay, please check. See here, 6, 6, 6, and 8. These are the even values that I have in the source list one. Is that clear now? Yes, sir. Yes, sir. So I would like to give another question. So interchange of first and last element from the list. So I will ask a random number. Please don't speak. With whom I am talking, only that person has to speak. So let it be a number A1. A1. Is he in the meeting? A1, please respond. A1, please respond. Sir. Hello, sir. Yeah, Monica. Sir. So how to solve this program? Sir. How to solve this problem? Interchange first and last elements of a list. Is my question is clear, students? How to interchange the first and last element of a list? Yes, sir. Yeah. How it is done? A1, Sorting. I'm asking A1. Sorting. సార్ స్వాప్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా సార్. I got my answer. What about A1? Swapping. Just swapping అండి. సో చూద్దాం అదేంటో అనేది. ఓకే, interchange. Okay, first and last numbers from list. So if I interchanged the first and last element, what is the destination list? The first element in the source list 1, what is the index? Can I say it as 0? Yes, sir. And the last element from source list means, can I say it as -1? Yes, sir. Yes, sir. -1. So Source list of Source zero list has to 1 be of swapped with- -1. 0 has to be swapped with. Source list 1 of -1. So can I say like this, -1? comma source list 1 Comma of 0. source list 1 of 0. The source list of 0. Can I say like this? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? So let us check. See here, 8 has been interchanged with 6. Here, this means the 0th position value, which is 6, is swapped with 8, and the -1 value, which is 8, will be stored with 0. So can it be done like this? Can it be done like this?
No, sir. ఒక అన్నోన్ వేరియబుల్ లో sir. స్టోర్ స్వాప్ చేయడానికి You require another variable. సో నాకు టెంప్ వాల్యూస్ పోతాయండి, వాల్యూస్ పోతాయి. ఓకేనా, ఇలా చేసి అసైన్ చేస్తే ఇండివిజువల్గా. ఓకే, కానీ ఇందా నేను ఏం చేస్తాను, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్ ఒకేసారి చేస్తున్నాను కదా, సో అందుకని నాకు వాల్యూస్ పోవండి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Normal assignment. See here, value is lost. The first value 6 is lost. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. అని నేను మల్టిపుల్ వాల్యూస్ టు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి నేను వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ చేశానండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు నో. So by using multiple values to multiple variables, we are not supposed to lose the data, but by using normal assignment we can lose the data. Is that clear? Yes, sir. Once explain, sir. ఏం లేదండి. Sir, -1 ప్లేస్ లో 5 పెట్టినా వచ్చింది కదా సార్. సారీ, ఇక్కడ SCR లిస్ట్ 1 ఆఫ్ -1 పెట్టారు కదా సార్. 5 పెట్టినా ఇదే మీరు అనేది yes sir. వచ్చింది, ఇదిగోండి. అంటే నాకు ఇక్కడ మీకు 5 అని మీకు లెంత్ తెలిసిందండి, తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు? Okay sir. లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ Yes sir. we have a negative indexing concept, right? So that is why I directly use -1. Is that clear? Yes, sir. Sir. Yes sir. Thank you sir. Sir. Any more doubts? Sir, once Sir. Hello sir. Yeah, somebody is interrupting me. సార్ అది రివర్స్ చేయడానికి రివర్స్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయొచ్చా? స్వాపింగ్ కాకుండా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కాకుండా. ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ చేశారనుకోండి, నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ లాస్ట్ మాత్రమే కదా నాకు మాడిఫై అవ్వాల్సింది. ద క్వశ్చన్ ఈస్ టు Okay sir. the first and last numbers from the list. That's it. Is that clear? reverse of index of ఉంది రైట్ వచ్చా సార్. రివర్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఒకేసారి 2 మెథడ్స్ వాడతారా? అలా ఉందా? Reverse is a method and index is another method. Is that clear? Yes sir. I have a question for you, so which is to be solved by you. So these are the 2 important questions. So take it as a homework. Okay. Tomorrow I may ask any one of you to explain about this. I may ask any one of you to take the console and print it, execute in your console itself. I may ask anyone. Okay, these are the 2 programs that I am giving you homework. Sure. The program to check if the given list is in ascending order or not, and the next one we have is program to get the data items from the list appearing odd number of times. So Sir, fourth one output ఏం వచ్చేలా రాయాలి సార్? అంటే odd number of times, in say for example if a list contains the values 1 3 1 4 like this, so the value 1 is presented only once, right? Yes sir. అంటే కౌంట్ అనేది నాకు ఆడ్ నెంబర్ అయి ఉండాలండి. ఒక వాల్యూ అనేది కౌంట్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయి ఉండాలి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes sir. Yes sir. కౌంట్ కనుక నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కౌంట్ చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసి ఒకవేళ కౌంట్ కనుక ఆడ్ నెంబర్ అయితే దాన్ని మనం ఒక లిస్ట్లోకి తీసుకోవాలండి. ఈజ్ దట్ క్లియర్ విత్ ద 4th program? Yes sir. Yes sir. Okay then, so I am closing the session. Please don't go away. I did not take in the attendance. So Sir. thank you. Yeah, PDF సెండ్ చేయరా సార్?
Yeah. I will be sending to you. Don't worry.